So last time நம்ம இந்த ரெண்டு ஒர்க் ஃப்ளோஸை ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். ஒன்று சிம்பிள் ரேக் அண்ட் another ஒன் இஸ் ரேக் வித் பஃபர். டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா, இதில் சிம்பிள் ஒன் யூசர் குவெரிக்கு எப்படி எல்எல்எம்ஐ யூஸ் பண்ணி லோக்கல் எல்எல்எம்ஐ யூஸ் பண்ணி அவுட்புட் ஜென்ரேட் பண்ணுறது எப்படின்னு இதில் பார்த்தோம், ரைட்? இங்கே பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். சிம்பிள், இது ஒரு எம்பெடிங் லேயர் சர்வீஸோட HTTP ரிக்வெஸ்ட்டு. இது லோக்கல் ஓலாமா மாடல். என்ன யூசர் குவெரி இருக்கோ அதோட கான்டெக்ஸ்ட்டை எம்பெடிங் வெக்டர்ஸ்லேருந்து டிரைவ் பண்ணி அதை எல்எல்எம்க்கு சப்ளை பண்ணுறது இந்த நோடு. அண்ட் ஓலாமா மாடல் ரெண்டுத்தையும் கவனித்து பர்சனலைஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸு ஜென்ரேட் பண்ணுறது. தட் வாஸ் தி கோல் ஹியர், ரைட்? இஃப் வி ஹாவ் அ லுக் அட் திஸ் ஃப்ளோ, you will notice there are in between JavaScript functions. In the JavaScript functions, here I am simulating multiple user queries at one stretch. Serial vanduchna epdi. Then n8n is smart enough that it takes all the items and accumulates it. It will be here in a sequence. Over item inge vandu receive agu, then it goes through this node and it will go to the second node. Here there is an iterator within a map where you can see இது key value pair இன்னொரு JSON pair form பண்ணி இன்னொரு node அனுப்புது. And here we have the Ollama model itself, where I have provided this prompt with expressions in between, which will make use of the previous node's output. This was the end goal. And use case நம்ம யூஸ் பண்ணது என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா, ஒரு ஷூ ஷாப்போட ரீட்டைல் அவுட்லெட் யூஸ் கேஸ். ஷூ ஷாப்பில் நம்ம நிறையா கேட்டலாக்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணி நம்ம பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு பர்சனலைட் ரெஸ்பான்ஸை ஓலாமா மாடல் ரிட்டர்ன் பண்ணுறது. தட் வாஸ் தி ஐடியா. இப்போ how would it be if we have a WhatsApp integration enabled? ஒரு வாட்ஸ்அப் நோடு இன்டெகிரேஷன் வச்சு ஒர்க் ஃப்ளோ கிரியேட் பண்ண எப்படி இருக்குங்கிறது தான் இந்த செஷனோட ஐடியா. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துடலாம் வாட்ஸ்அப் நோடு ஆப்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு. லெட்ஸ் ஹேவ் அ லுக். இங்கே நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் வாட்ஸ்அப் பிஸ்னஸ் கிளவுட். இது ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் ஹியர் வி ஹேவ் ஆன் மெசேஜ். ஆப்வியஸ்லி ஒரு வாட்ஸ்அப் பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட் நம்பரில் கனெக்ட் ஆன அப்புறம் we will have the messages flowing through it. That's how with each message நம்ம ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ ட்ரிகர் பண்ண வைக்க முடியும் அண்ட் அந்த ஒர்க் ஃப்ளோவில் சர்டன் ஆப்ரேஷன்ஸை கேரி அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு இந்த எடுத்துக்கலாம் ஒரு நோடு. அண்ட் another one is சேம் வாட்ஸ்அப் ரிப்ளை அனுப்புறது, ரைட்? ரிப்ளையும் அனுப்பணும். சென்ட் மெசேஜ். யூ கேன் சி இங்கேருந்து இங்கே நடுப்புற நம்ம ஏதாவது நம்மளோட ஏஐ ஏஜென்ட் ஃப்ளோ கூட ஆட் பண்ணலாம். லெட்ஸ் சி ஏஐ ஏஜென்ட். இதை இங்கே டெலீட் பண்ணிட்டு இதை இங்கே குட் இனஃப். யா, நவ் கம்ஸ் தி கேட்ச். இங்கே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சொல்கிற ஆசைப்படுறேன். என்னன்னா, it's not a straightforward process WhatsApp integrate பண்றது. There are several methods and there is one proper way to do that as well. One proper way, WhatsApp is owned by Meta. Metaல ப்ரோக்ராம் இருக்கு. Meta பிஸ்னஸ் சூட்க்கு போகணும். Meta பிஸ்னஸ் சூட்க்கு போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட் வரும். Here you have to first time create your own account create பண்ணும். You have to use your Facebook account itself. அதை வச்சு சைன் இன் பண்ணலாம். தென் தெர் ஆர் சர்டன் நெசசிட்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனராக இருக்கணும். பிஸ்னஸ் ஓனர்னா உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் பிஸ்னஸ் பேஜ் இருக்கணும் அண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கணும். மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் வில் நாட் ஹேவ் தட், ரைட்? ஸோ அப்படி இருந்தாலும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். பட் தெர் இஸ் அ ஹிக்கப். ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது யுவர் பிஸ்னஸ் சூட் அக்கௌண்ட் மே கெட் ஃபிளாக்ட். தே வில் சஸ்பெண்ட் யுவர் ad creation and integration part. To re-enable it, reinstate it, நீங்கள் ரிவ்யூவை திரும்பி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணும். அதில் அவங்க ஏதாவது ஐடி கார்டு கேட்பாங்க. நான் என் டிரைவிங் லைசன்ஸை கொடுத்தேன். தென் தே காட் இட். தே தாட் ஓகே திஸ் இஸ் அ ஜென்யூன் பர்சன், நாட் அன் ஆட்டோமேஷன், அண்ட் தே அலவுட் இட். ஸோ தெர் இஸ் அ ஹிக்கப் ஹியர். இதெல்லாம் வேண்டாம், மெட்டாவே வேண்டாம், வேற ஏதாவது தேர்ட் பார்ட்டி இருக்குன்னா இருக்கு. தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் கிரீன் ஏபிஐ. ஸோ கிரீன் ஏபிஐயில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா you can have your this is a middleware. இங்கே நீங்கள் சைன் இன் பண்ணலாம் and you can have your WhatsApp API available through Green API. இதை இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு வெப் ஹுக் யூஸ் பண்ணணும்.
You can see the webhook gets triggered when particular API request arrives at this point. அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் மாதிரி வச்சு இதில் எனேபிள் பண்ணும், அண்ட் தென் லேட்டர் யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட் இட் டு த green API. Then you will be able to use this. இங்கே உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் உங்களோட வெப்ஹுக்கோட ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் வேண்டாம்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு டோட்டலி செல்ஃப் ஹோஸ்டட் ஆப்ஷன் இருக்குது, எவல்யூஷன் ஏபிஐன்னு சொல்லிட்டு. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் தி கரெக்ட் ஒன். இந்த பாருங்க, this is another approach, but this has to be self hosted and idukku domain name la thevapadum. This is another approach. Here you will have no need to pay anything, you just have to pay for the initial setup. Adukapra neenga n number of message, n number of connection, n number of threads vechikalam. But everything being said, idu ella venda, this all will take some effort. Idella vendana, the best way and suggested way is to use business suite. Other problem with this third-party softwares and application is your WhatsApp account may get banned. That also is the issue. Other unban panikalam, but yeah, adla vendana, this is the one way to go. Let me try to show you. இப்போதான் என்னோட அக்கௌண்ட் வந்து நான் திரும்பி ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணேன், எஸ்பெஷலி ஆட்ஸ் அக்கௌண்ட். திஸ் இஸ் நெசசரி டு கிரியேட் அன் ஆப். லெட் மீ ட்ரை இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு கிரியேட் அன் ஆப். லாஸ்ட் டைம் நான் அட்டன் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் அன்சக்சஸ்ஃபுல். You can see I have created a marketplace previously, but it was suspended, so I created a new one. And another suggestion I received was, YouTube videos la paatha alla enna therinjidna, you have to have a business page. Business page irundhuchna this gets smooth. You have to add your business page here, then the verification will happen very quickly. Page is cartoon nenikiren, it's not showing here, but yeah, நம்ம straight away apps ku polam and or add app annu paapom. Okay, whenever you click on the create app, it goes to developers. It goes from Meta business suite to developers. You get redirected. Let's try shoe retail test. We'll go with WhatsApp. I'll try to use this. Also you have a way to do this. Documents கூட இருக்கு, அதெல்லாம் ரீட் பண்ணி பண்ணலாம். But yeah, let's see this. Next. Yes, next. Create app. Let's see how this goes. Okay, this is new. Last time பண்ணும்போது அங்கே okay, this is new. I was not able to reach this far, so it means my account was connect with customer through WhatsApp use case, test use case. This is great. So if you can see here, we are in the app page. You can see our app name is coming, shoe retail test app peru, and inge bunch of settings irukku and also dashboard. I went ahead and checked these things. நீங்க எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த green mark வந்துரும். So let's see what and all is there. First and foremost, app setting போயிட்டு ஒரு basic things எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம apps ஓடுது. So இதுதான் app ID. This is the one which will be required to set up in the initial n8n node. n8n node ல வந்து இது first set up பண்ணிக்கணும், அதுக்கப்புறம் app secret. We can actually try this if let's see if I can see, and we have the n8n node here. Okay, set up credential, client ID. Okay, save panna. Okay, connection tested successfully. Okay, this means our n8n node is able to connect to business app which we created. What's a business app? Okay, this is some things. Close panidla. We have this here, and let me just clear this.
clear this. And another thing, இப்போ நம்ம பண்ணது எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா, this was the connection which is connected to our business app. To send this back to our WhatsApp, let's say என்னோட நம்பர் ரீச் ஆகணும் மெசேஜ்னா இங்கே இன்னொரு credential செட்டப் பண்ணும், access token. இது எங்கேன்னு கிடைக்கும்னு பார்த்தோன்னா சேம், we have to go here and we have to see if we can get a number. Customize the connect with customer through WhatsApp use case. பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்னு. ஓகே, யா, இங்கே தான் நம்மளோட ஏபிஐ ஆக்சஸ்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். கண்டினியூ. Start using API. Get set up in Cloud API by adding API setup. Okay, so you can see we have a test number and our phone number. We should enter our phone number which we want to test here. Let's enter India. Okay, see send. I should have received a verification code. Is it in, yeah, 36632. Test number, access token, or access token generate பண்ணிக்கலாம். Continue. Got it. இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம். இங்கே நம்ம திரும்பி இன்னொரு credential செட் பண்ணோம். This will be the test number which we used and the phone number which we will be getting in the business suite. Business account ID. This is the one account ID. Let's paste this here. Save. This is also connected successfully. Sender phone number ID இங்கே தான் நம்மளுக்கு கிடைச்ச டெஸ்ட் நம்பரை யூஸ் பண்ணோம். Oh, இதுவே காட்டுது. That's good. Okay, country code include, maybe that might be the issue. Yes,
let's see. Okay. I did not receive any text message to 8073022. I think first I might have to give a number. Let me search this number in my mobile. So, 555 631 4832 4832. Okay, if I what do you need? Okay, this connection is successful. Invalid parameter trigger on messages. I don't know, let me check if I sent hi, am I getting anything? Okay, I'll show it in my mobile. When I tested this node, I am getting the text message in my WhatsApp account. I have sent hi. Initially, I have sent hi to this number, test number, and I am getting my response back. In this workflow, there are some hiccups. Mainly, this node, send message is working. This work ஆயிருக்கு. பட் இந்த நோட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து எந்த மெசேஜும் வரமாட்டேங்குது. பேசிக்கலி இப்போ நான் இதில் ஜஸ்ட் ஒரு டெஸ்டிங்க்கு hello world and then I execute it. You can see this is executing, and even in my WhatsApp I am receiving it. If I are able to see it, I will try to share it next. I'm able to get this message. Ana inga when I am trying to use this is not working. This will not work. I was also startled to understand why it is not working, but later I understood. Even I missed out the part. The point is, this n8n workflow is working in my local host, in our system work பண்ணிட்டு, and this is not available, accessible to WhatsApp Meta Business app. Meta Business app the access பண்ணனும்னா we anyhow if you see, we have integrated the credentials here, client and everything, but it will not be able to subscribe to that until we bring this up in a public HTTPS over the internet. So there are ways to do this. One way I am doing it for the sake of demonstration is Ngrok setup பண்ணி நம்ம இந்த n8n internetக்கு expose பண்ணலாம். We can make it run at a public HTTPS URL. அது எப்படி பண்ணலாம்னா, first you have to know what Ngrok is. Just to quickly give you a demo, this is Ngrok. It helps to bring our application quickly for testing sake over the internet. We can expose our port which is running here to the internet. இதுதான் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். I have installed it. நீங்கள் பார்க்கலாம், இதை இன்ஸ்டால் பண்ண அப்புறம் you will have something like Ngrok. Like this you will be having it, and then you can start using it. So one thing is,
first we have to stop this flow, what the one which is working right now, and then we have to start n8n again with the ngrok's URL which we will get. First in the port note பண்ணி வச்சுக்கலாம் 5678 and yeah, I will just stop this, clear all, and I will first we'll set up the ngrok. You can see this is the command ngrok http 5678. உங்களுக்கு புரியும், when I will do this you will understand. So this is the one account, my account, plan is free, web interface is this, port forwarding is happening at this port, http fantasy cargo harbor ngrok freedom, right? When I try to go through this port, you can see this is right now நான் எந்த அப்ளிகேஷனும் ரன் ஆகல இந்த போர்ட்ல, n8n ஸ்டார்ட் பண்ண அப்பதான் தெரியும். பட் you will get this is over the internet. ngrok ஓட கேட்வே இருக்கு, அந்த கேட்வேல இருந்து ngrok ஏஜென்ட், அப்புறம் இந்த சர்வீஸ். So now we have to run our app. This is not running right now. If I work, it will not load. Now we have to run this in our this forwarded URL. How can we do that? First, I have already done this. Already ஒரு webhook URL create பண்ணி வச்சிருந்தேன். You can see we have to create an environment variable webhook URL https fantasy cargo harbor ngrok freedom. I hope this is the one, fantasy cargo harbor ngrok. Yeah, இதுதான். I will set this again. Okay, now I will start the n8n. Basically now this means my n8n is available over the internet and anyone can access it. By the time this video will be ending, நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன். பட் yeah, this is just for demonstration purpose. This is not advisable for production. நீங்கள் ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் டெமோ கொடுக்கணுன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தவிர ப்ராஜெக்டை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறது இல்லை ப்ரொடியூஸ் டெப்ளாய் பண்ணுறதுனா இது அட்வைசபிள் இல்லை. ஸோ we'll try to take this. Anyway, this is running in our local network. அதுவும் available இருக்கும் at the same time. You can see now this is available over the internet. Okay, now let's see if we are able to work it out. Now you can see listening for test event, right? Now extend para. You can see testing IMSI. This is the message, right? So this was the crucial step. We must have our application either deployed in public domains or in a public instance with perfect certificates. Then we can use this WhatsApp notifications. Other way around is using ngrok. In the Mari ngrok just for learning and demonstration side. I would not advise to go with this in the production. So this is done. Let's even quickly test this. இப்போ இது work ஆகுதான்னு பார்க்கணும். Yeah, this is also working. So basically what we have established right now is a WhatsApp node through which நம்மளால ஏஜென்ட்டோட மெசேஜை பர்சனுக்கு சென்ட் பண்ண முடியும், and another WhatsApp trigger through which we will be able to receive messages from the WhatsApp. Next is we have to configure this AI agent. Let's see how we can do that. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா I have taken my previous flow which was there here. If you remember from this flow I have taken these notes in the notes and அதை வந்து WhatsApp notesக்கு நடுப்புற அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன். The trigger starts with a WhatsApp trigger node and I have modified this. நான் இங்கே modify பண்ணியிருக்கேன் to consider the messages received from the WhatsApp node. Okay, and on top of it the same request is I have started all the necessary services. The embedding service is running and the vector database is also up and running. Okay, and also the Ollama model is also up and running.
maybe I can start a run it in the, this is running here. I'll quit Ollama here and then I'll do a Ollama serve so that we can see what is going on. Okay, and Ngrok, this is the one which is making n8n, our local app, available over the internet in this address. In the address la nammaloda local app வந்து available இருக்கு. That's how WhatsApp வந்து message send பண்றது receive பண்றதும் is possible right now. Okay, just we'll go through the nodes again. This is the WhatsApp node. When I execute this, இது வந்து வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்து ட்ரிகர் ஈவெண்ட்டாக லிசன் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடும். இட் வில் ஸ்டார்ட் லிஸ்னிங் டு தி ட்ரிகர் ஈவெண்ட்ஸ். அண்ட் இங்கே ஒன்றும் நத்திங் காம்ப்ளிகேட்டட். வர மெசேஜுக்கு வந்து நான் ஒரு ஜேசான் ஸ்ட்ரக்சர் அரேஞ்ச் பண்ணி மெசேஜை குவேரின்னு சொல்லி இல்லை அரேஞ்ச் பண்ணி நெக்ஸ்ட் நோடுக்கு அனுப்புகிறேன். இது வந்து ஹெச்டிடிபி நோட். திஸ் இஸ் த பியூட்டி. வாட் ஈவன் ஐ வாஸ் அமேஸ்ட் வாஸ் திஸ் ஆப். இந்த ஆப் வந்து ஓவர் தி இன்டர்நெட் இந்த HTTPS வெப்சைட்ல அவைலபிளா இருக்கு. At the same time, this node I'm able to make use of it to access a resource from my local service. பார்க்க போனா this is like internally accessing another microservice. I should be running that microservice as well over a HTTPS using Ngrok, but instead of it, நான் simple HTTP localhost போட்டாலே it is able to access my embedding layer. That's interesting. இதை நம்ம இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு நிறைய யூஸ் கேசஸ் கிடைக்கலாம். அண்ட் அங்கேருந்து வர ரெஸ்பான்ஸை வந்து நான் இன்னொரு ஜேசான் பேராமீட்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுற ஜேசான் ஸ்ட்ரக்சரில் யூ கேன் சி query context and if there is no output I am setting no context font. And as usual நான் வந்து அதை இங்கே ப்ராம்ப்டில் அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம மாடலுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் ரெஸ்பான்ஸை வந்து திரும்பி ஒரு பார்ஸ் பண்ணி ஜேசான் ஸ்ட்ரக்சர் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பார்ஸ் பண்ணி நான் ஸ்ட்ரிங்காக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஐ எம் சென்டிங் இட் பேக் டு தி வாட்ஸ்அப். யூ கேன் சி திஸ் இஸ் த சம்மரி, ரைட்? ஓகே, வில் எக்ஸிக்யூட் தி ஒர்க் ஃப்ளோ நவ். இட் says waiting for you to create an event in WhatsApp, right? I have a WhatsApp open here. இது என்னோட வாட்ஸ்அப் வெப். நான் ஒரு டெஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். I was testing these things. What we'll do, we'll take one query from our previous workflow. Lightweight running shoes. Copy. Close பண்ணிக்கலாம். I have taken the workflow. Okay, executed. Now WhatsApp. See, as soon as I entered, you can see the message is received and this is working. And it has reached the model itself. We can see the model also. It's running. Model is as well running. You can see we received a try the Nike Air Zoom Pegasus 40 for its lightweight feel and great support. However, keep in mind it may run narrow on wider field. Isn't it interesting? Simple WhatsApp trigger and send message, and we are able to use our own local resources. System la run ஆயிருக்க Ollama model system la run ஆயிருக்க vector database connect பண்ணி I am able to implement a use case. You can see how the model is also sending the data. It's all interconnected. At the end, if you see in this flow, we have 1 2 3 4 5 6 workflows. Either scale பண்ணனும்னா simple, as I told. We might need another model or the same model. We can try to scale it. And when we send 2-3 messages at once, will it work? For that we need to publish it and keep sending it. If I put it at publish mode, it will be running.
24/7. Execute workflow பண்ணா only once it is executing. So yes, and for my previous video I think I have got a good response. ஒருத்தர் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. he is asking about the setup, எப்படி இந்த எம்படிங் லேயர் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. டெஃபினெட்லி நான் உங்களுக்கு இதை வந்து ஒரு நாள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அண்ட் ஆல்சோ ஹவு தி டாக்கர் இஸ் ரன்னிங் எல்லாம் பேக் எண்ட் வந்து எகைன் ஒரு ஃப்ளோ டயக்ராம் மாதிரி போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். Hope you guys enjoyed this session, and yeah, another so many notes are there here. I will keep exploring these things, and also do let me know what else would you like to check. And a huge help for this to complete, for us to achieve this goal, was Ngrok. Ngrok was a magic work like a charm. Ngrok இல்லைன்னா நம்ம வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட்ல தான் ரன் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கும் வழி இருக்குது. there is a way. For that also there is a way without using Ngrok. One is webhook. We have to use the webhook and make this available over the internet. Then only we will be able to use it. But apart from that, this step was very easy. And now I told you, right, Ngrok use பண்ணி run பண்ணலாம். How to stop it and get it back normal. So இங்கே வந்து நான் control C பண்ணேன்னா it stop ஆயிடும், right? And இங்கே இருக்கா, this is the Ngrok. Okay, let's stop this. We have to remove that URL, remove item. This is the environment variable. இதுதான் நம்ம செட் பண்ணது. இதை ரிமூவ் பண்ணாலே போதும். அண்ட் எகெயின் நம்ம n8n ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா it will be running back in its local 5867 or 5876 port, local portல it will be available. 5679. If we refresh this, we should not get anything. And if we do, yes, we have it back, right? So yes, like this you can remove the variable and நீங்க வந்து திரும்பி n8n நார்மல் லோக்கல் ஹோஸ்ட்ல ரன் பண்ணலாம். Yeah, thank you for watching this session. Hope you guys learned anything new. Do let me know. உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா, இதை பெட்டரா ஒன்றும் பண்ணலான்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. I look into it. Thank you.